Xin kính chào toàn thể các anh chị học viên cùng chuyên gia tham dự trong chương trình học cùng chuyên gia số 25 ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì thay mặt công ty Hải Minh, em xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người. Cảm ơn các anh chị học viên cùng chuyên gia đã dành thời gian quý báu của mình tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa các anh chị, học cùng chuyên gia là một chuỗi chương trình do Thiết bị Y tế Hải Minh tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức hữu ích trong ngành y tế, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Trong hơn 20 số đã được tổ chức, chương trình đã nhận được sự yêu mến của các anh chị học viên, bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên ngành vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trên cả nước. Đáp ứng sự yêu mến đó thì Hải Minh cập nhật, đổi mới chủ đề đa dạng để đem lại những kiến thức bổ ích có tính ứng dụng cao. Mọi thông tin và lịch tổ chức của mỗi chương trình học cùng chuyên gia đều được Hải Minh chúng em cập nhật đầy đủ, nhanh chóng trên các kênh truyền thông để không bỏ lỡ bất kỳ một chương trình kiến thức hữu ích nào. Anh chị hãy theo dõi các kênh truyền thông của Hải Minh như trên Facebook, Zalo và ứng dụng VDH. Trên Facebook thì chúng ta có thể theo dõi nhóm fanpage Hải Minh TSC và tham gia cùng group học cùng chuyên gia vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Hiện tại thì đã có khoảng vài nghìn thành viên đang tham dự ở trên fanpage. Tiếp theo là trên Zalo thì chúng ta tham dự trong nhóm học cùng chuyên gia 1, 2 và 3. Ứng dụng kết nối các bác sĩ với nhau đó là VDH để cập nhật những thông tin mới nhất chương trình học cũng như các kiến thức về ngành vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Nhằm tri ân và sự cảm ơn có mặt của các anh chị tham dự trong chương trình ngày hôm nay thì từ số 20 trở đi thì Hải Minh đã triển khai một chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt, đó là với những anh chị học viên tham dự trong chương trình học cùng chuyên gia thì chúng ta sẽ được ưu đãi mua các thiết bị như máy len ép trị liệu, siêu âm cầm tay 3 trong 1 hoặc là găng tay robot với mức chiết khấu giảm giá là 10% trên từng một sản phẩm. Các anh chị muốn mua hàng thì khi báo lại số hotline công ty thì chúng ta sẽ cần đọc mã giảm giá là KMHM25 khi mua 3 sản phẩm trên để được ưu đãi nhất. Và nội dung chính trong chương trình hôm nay thì học cùng chuyên gia số 25 đó là đào tạo về thiết bị điều trị bằng phương pháp thấu nhiệt Nova và thiết bị tập đa năng khớp gối bằng phương pháp đẳng động lực Prima. Đây là hai phương pháp thì cũng khá là phổ biến. Phương pháp thấu nhiệt thì chúng ta có thể thấy là trong quá trình điều trị thì anh chị cũng đã thấy rất là nhiều những phương pháp mà sử dụng bằng nhiệt hoặc là một phương pháp mà tập khớp gối, khớp hông và các mắt cá chân, thì từ đó thì chúng ta có thể đánh giá các cái phương pháp tập hoặc là những tiến triển của bệnh nhân. Và ngay sau đây thì nội dung sẽ được chia sẻ tới các anh chị. Xin mời ông Giorgio Granzili là chuyên gia của hãng EasyTech và đồng hành cùng với chúng ta xuyên suốt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì em xin được giới thiệu chị Dương Thị Thương sẽ là phiên dịch viên trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin mời chị Thương tiếp tục triển khai chương trình ạ. Em xin kính chào tất cả các anh chị y bác sĩ có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Vâng, sau đây thì em sẽ bắt đầu buổi giới thiệu đào tạo về thiết bị điều trị bằng phương pháp thấu nhiệt và và thiết bị tập đa khớp bằng phương pháp đảo động lực. Excuse me, Giovanni? Yes. Yes. Can you share the? Yes. Okay. We are all ready now, so you can start your presentation. Okay. Just a moment, please. Yes. Vâng, anh chị vui lòng chờ trong một ít phút để chuyên gia của chúng ta có thể share slide ạ.
Yes. Hello, did you hear me? Yes, yes, very clearly. Oh, okay, perfect. Please give the value to my colleague Wendy, please. Mrs. Lupi will share the slide. Mrs. Lupi, yes. Ban tổ chức vui lòng chia sẻ câu hot cho bà Lupi ạ. Gwendolyn Lupi. Tại vì có một chút trục trặc với cái máy tính của Giovanni nên là chúng ta sẽ chuyển. Okay, yes. So Mrs. Lupi can share the screen right now. Okay, just moment. Just few minutes Yes. To share the screen because I have not good connection. Sure. Just. Ban tổ chức ơi, bật mic của bà Lupi lên ạ. Okay, yes, Mrs. Okay, Lupi. Yes, it's me. Hi. Yes. Hi, everybody. I think there was, so we are a little bit surprised because we were not aware that we had to prepare a presentation. So let's try to make this situation effective. And I don't know, there are two issues that you want to deepen, right? One is hypothermia and the other one is isokinetic. Is it correct? Yeah, right. Okay. Yes, I received excuse me. Yes, I received the presentation from Alessandro some days ago, and I also advised Alessandro about the presentation. Okay, so probably you know that we have already been in touch in the past months. So we already had some exchanges. We were trying to explain the principle of our items. So it was like a pending issue. So we were supposed to, actually you were supposed to go through the paper, see the video and have some questions probably about our items. Okay, no problem. So we will try to Wendy, do... yes, dimmi. Wendy, digli se la condividono loro la presentazione, perché io quella lì tradotta da Alessandro a me non me l'ha mandata. Quindi digli se usano la... Sì, comunque te l'ho girata io. Okay, so let's try to make it easier. So can you share directly the presentation that you have received from Alessandro? Just a second. Yes. Okay. Xin phép các anh chị chờ trong một phút để có thể ban tổ chức có thể share slide ạ. So in any case, which is the first topic you want to go through? Is it let's talk about Nova. Nova first. Okay. Is quite first. Yeah. Okay. Just a second. Yes. Okay. Did you see the presentation? Just a second. I will. Okay. Yes. Yes, we can see it. Okay. Come fa Gwendy? Vuoi che parli? Yeah. Right. Yes. That's right. That presentation. Okay. Io però non la... Aspetta, perché la vedo gigante. Yes. Ok, allora faccio un altro modo.
Digli che la proiettano in un altro modo, aspetta. Just a second. That's one. Yes, it's about, yes. That's one. Direi che provo un pochino io. Sì, come vuoi, però io, cioè, dopo se ne parlerà. Bisogna che la veda, diciamo, in maniera che la possa leggere tutta, perché così la vedevo gigante, non riesco a... Sì, aspetta un secondo, quindi. Sì, vai. Okay, so you did you let's say learn more about the Nova? Had you the chance to try out the machine right now? Actually, there is a Nova in Hospital 199, and today I'll invite some doctor from other hospital because they are interested in your product and they want to know about, yes. So we are waiting for the presentation. We are waiting for the presentation. So please start now with the presentation of Nova. Yes. Yeah, right. That's Ok. Wendy, la vedi bene? Sì, però me la puoi girare te la presentazione? Cioè me la mandi sì, avanti te la giro io, sì. Okay. Mando avanti io, sì, tanto si Ok, insieme. L'unica cosa non so come... Aspetta, ecco, ok. So, I don't know if I will just introduce you the topic, okay? So Nova, what is Nova? Nova is, we call it physio-hypothermia. So it's an hypothermia device, okay? The main feature of this device, as you know, hypothermia means we are looking for thermal effects, okay? So the benefits of heat. When you are using any mean which heats, you have a big problem, which is, we know that heat is, there are many benefits, but when you try to apply heat, okay, during any kind of treatment, there is a big problem, which is how to manage the heat, the dosage, and how to avoid burning the patient. EasyTech is a manufacturer. So in the past, when we were thinking about this technology, we had experiences, okay, also in the oncological field. Yes, excuse me, Mrs. Luby. Yeah, can you have some pause for me to translate? Yes, of course. I'm sorry. Yes, sorry. Yeah. Vâng, xin lỗi tất cả các anh chị vì là vừa rồi có một chút trục trặc nên là chương trình chúng ta bắt đầu hơi bị trễ một chút. Thì em xin phép được giới thiệu hai vị diễn giả ngày hôm nay, hai chuyên gia từ EasyTech, đó là ngài Giovanni và cô Gwendolyn Lupi. Đây là hai chuyên gia từ hãng EasyTech. Thì EasyTech là nhà sản xuất của thiết bị điều trị bằng phương pháp thối nhiệt Nova. Và Nova thì được gọi là thiết bị điều trị bằng phương pháp thối nhiệt và dựa trên cái nguyên lý là điều trị bằng nhiệt ạ. Khi mà nghiên cứu thì EasyTech thấy rằng là cái nhiệt ấy có rất là nhiều tác dụng trong cái điều trị các cái bệnh lý. Tuy nhiên một cái khó khăn khi mà điều trị bằng nhiệt đó là chúng ta không thể biết được là cái mức nhiệt như thế nào là phù hợp, tức là cái liều dùng giống như là liều dùng thuốc ấy ạ. Thì cái mức nhiệt như thế nào là phù hợp để tránh những cái nguy cơ bị bỏng hoặc là bị cháy đấy. Nên là EasyTech đã nghiên cứu và sản xuất ra cái thiết bị này với cái mục đích là sử dụng nhiệt để điều trị một cách là khoa học và một cách đúng đắn, đúng liều, và để tránh tất cả các cái rủi ro liên quan đến điều trị bằng nhiệt ạ. Yes, please. Okay, so this machine, this diathermy machine, is able to apply the right therapeutic dose. And this is possible because we can measure the effects on the patient. Let me explain. Just a little, excuse me, yeah, just a little. Đây là thiết bị thấu nhiệt được sử dụng để sử dụng trong cái điều trị, và cái cách điều trị là họ sẽ áp dụng một cái liều dùng đúng để mà đo lường các cái phản ứng nhiệt trên cơ thể của
của bệnh nhân ạ. Yes, okay. Torna un pochino indietro, grazie. Okay, so Sono la prima, Wendy. sì. How it what makes this machine unique is that this machine uses electro waves. Okay, we choose 433 megahertz as the frequency of this machine. Okay, so electro waves were in any case not enough to bypass the problem of penetrate in depth and be more effective, and above all, to avoid burning the patient. Okay, so we were looking for an additional solution. Okay, electrowave and something else. You want to translate meanwhile? Yes, sure. Okay. Yeah, that's my turn now. Vâng ạ. Và cái điểm khác biệt của cái thiết này đối với các cái thiết bị điều trị khác, đó là cái thiết bị Nova này thì sử dụng sóng điện xung ạ. Nhưng mà cái sóng này thì sẽ có tần số khoảng từ 2 đến 3 MHz, nhưng mà khi mà sử dụng thì tức là nhà sản xuất vẫn có một cái suy nghĩ, một cái băn khoăn là nếu sử dụng nguyên cái sóng này thì liệu là có đủ hiệu quả hay không. Chính vì thế là họ mới nhà sản xuất mới suy nghĩ đến một cái phương pháp khác, một cái phương pháp bổ sung cùng với cái công nghệ sử dụng sóng điện xung này. Yes. Yes. So what we did is dimmi. Fammi un secondo. Vai alla pagina, perché tanto prende questa presentazione dopo c'ha un taglio parecchio più facile. Va bene, però 2 parole e finisco questa parte qui. So what we decided to do is to add an exogenous source, okay? The water bolus. You have seen the machine is complete with an arm, and attached to the arm you have a bag filled with water. Okay. Yeah, okay. Vâng, và khi mà với cái suy nghĩ như vậy thì nhà sản xuất đã quyết định là đưa thêm một cái bộ phận nữa vào cái thiết bị này, đó là nó là một cái nguồn năng lượng ngoại sinh ạ. Đó là một cái bọc nước có nhiệt. Nếu như anh chị nào có cơ hội nhìn thấy cái thiết bị này rồi thì sẽ thấy rằng là ngoài cái thiết bị phát sóng điện xung ra thì sẽ có một cái bọc nước ở bên ngoài nữa. Yes. Okay, so this water, so the combination of electromagnetic waves and this thermostated water allows to go deeper into the tissues, to penetrate in depth, and to apply the right dose, the therapeutic thermal heat. Okay, we will just show you how this is possible. Consider that the water bag, even if you feel the water like hot, the water bag, the main purpose is to maintain the skin surface cooled. Okay. Yes, okay. Vâng ạ. Và cái thiết bị này là cái sự kết hợp giữa hai cái nguồn năng lượng, một là sóng điện xung như là vừa mới nói, và cái thứ hai đó là sử dụng nhiệt của cái bọc nước trong quá trình điều trị, để làm sao với cái mục đích là có thể đưa cái năng lượng đi vào sâu các cái các cái tế bào ở sâu ở dưới da ấy ạ. Và khi mà sử dụng tức là cái chìa khóa của cái công nghệ này đó là cái độ sâu mà hai cái nguồn năng lượng này nó sẽ xuyên qua dưới cái lớp da của mình là như thế nào. Vậy thì với cái nguồn sóng điện xung là cái nguồn nội sinh á, thì cái mức xuyên sâu của nó là khá là sâu ở dưới các cái lớp tế bào, sâu hơn cái nguồn ngoại sinh là cái bọc nước. Cái bọc nước thì thường là tác dụng chỉ có khoảng là hơn 1 cm thôi, nhưng mà cái nguồn nội sinh là cái sóng điện xung điện từ đó thì sẽ đi vào sâu hơn dưới da, sâu hơn rất là nhiều vào phía dưới da của mình. Yes, okay. Next one, please. Okay, so by combining these two sources, so an endogenous one, so the electromagnetic wave, which penetrates directly into the tissue, and adding this exogenous source, so the water, which maintains the first layers of the skin cooled. So as I
already said, you can go deeper into the tissue, so be more effective and just focusing the area you want to treat. Okay, let's see how this is possible, how you can do it, and which are the parameters that you can set by using this machine. Ok, vâng ạ. Và với cái sự kết hợp như vậy thì như là vừa giải thích ấy, thì là cái thiết bị này có thể là điều trị ở những cái lớp tế bào rất là sâu ở dưới da, vì vậy là sẽ tạo ra cái hiệu quả điều trị cao hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì chuyên gia sẽ cho chúng ta thấy là sử dụng cái thiết bị này điều chỉnh các cái thông số ở trên thiết bị như thế nào ạ? Yes, next page please. Ok, Giovanni, scorri alla seconda. Okay. Yes. So if you have seen the machine, so you know that you have the first, so the home screen, which allows you to do what? So there are different ways to select a treatment, okay? Yes. This machine, one of the main points of this machine is the machine is operator independent. Why? Because once you have set the parameters, once you have selected the protocol you want to use, you can leave the patient, okay, under the treatment. And this is a big advantage from different points of view, because one point of view, I think important is the fact that you select parameters which are correct. So any kind of doctor, therapist using this machine, he will be sure about the result of the treatment, okay? Because it does not depend really on the operator, okay? This is a big advantage for big centers. Okay. Yes. Vâng, anh chị có thể nhìn thấy ở trên màn hình đây là có rất là nhiều cách để lựa chọn cái chương trình điều trị cho bệnh nhân, và một cái đặc điểm, một cái ưu thế rất là lớn của cái thiết bị này đó là cái thiết bị này sau khi là đã được lựa chọn chương trình điều trị này, tức là đã lựa chọn phác đồ điều trị rồi, thì hoàn toàn là không cần phải có kỹ thuật viên hoặc là người vận hành lúc nào cũng phải sát sao bên thiết bị đâu, bởi vì khi đã cài đặt các cái chỉ số rồi thì thiết bị sẽ tự động hoạt động và tự động điều trị. Đấy, nên là đây là một cái lợi thế rất là lớn, và bất kể một bác sĩ nào khi mà sử dụng thiết bị này thì hoàn toàn có thể yên tâm về cái hiệu quả của thiết bị. Yes. Okay, and this allows you also to reproduce always the same conditions, okay? So because you have parameters, you have a feedback, and this is also very important. Anyway, what you can do is you can select from the anatomical model, the part, okay, depending on the problem you have, where it is located, you can select, so the anatomical model, and then go ahead and by choosing the right protocol. This is one way. Then you can just go through pathology. So if you have, of course, you will have an indication, okay, from the doctor. So you can choose the kind of pathology affecting the patient and just follow the suggestions you will get, okay? There is, you will see, and we will see it after. Yes, okay. Then there is... yes, okay. Two parts first. Yes, of course. Go ahead. Một cái cách đầu tiên mà chúng ta có thể lựa chọn cái chương trình điều trị đấy là lựa chọn dựa trên các cái vị trí giải phẫu ở trên cơ thể đấy ạ. Khi mà chúng ta lựa chọn vào cái mục này thì chúng ta sẽ có các cái vị trí bằng hình ảnh minh họa các cái vị trí ở trên cơ thể, và chúng ta có thể chọn đúng cái vị trí mà chúng ta cần điều trị. Đấy, và cái cách thứ hai đó là chúng ta chọn theo bệnh lý, tức là các cái bệnh lý này thì đã có sẵn và chúng ta có thể lựa chọn cái bệnh lý nào theo cái chỉ định, tức là theo cái chẩn đoán của bác sĩ dành cho bệnh nhân là bệnh nhân bị cái bệnh lý gì chẳng hạn, thì hoàn toàn là chúng ta có thể lựa chọn cái chương trình điều trị theo cái bệnh lý ở trong cái danh sách có sẵn của thiết bị. Yes, the last one. Okay. Yeah. Then there is another way to how to select the way of acting with the NOVA, which is you can select by structure and depth. Okay, so this means that the structure, of course, you have muscles, you have bones, you have mixed structure depending on the area you want to treat.
Then the depth means that you can do a sort of scan. So the treatment will just start from the upside and go inside like a scan. Okay, so this modality it's a little bit more complex, or in any case it means that the operator, the doctor, has already some knowledge. He already knows a little bit how to use the machine. Okay. Yeah. Okay. Yes. And finally you have the manual parameter. So it means the doctor is confident, is acquainted with the machine, he already knows how to work with the machine, and he wants to set his own parameters depending on the subject. Okay. Yes. Yeah. Vâng. Và cái cách thứ ba để lựa chọn cái chương trình điều trị là chúng ta có thể lựa chọn theo cái cấu trúc cơ thể cũng như là theo cái độ sâu. Ví dụ như là cái cấu trúc ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ chọn điều trị ở cái vùng cơ này, hoặc là vùng xương này, hoặc là vùng khớp này, tức là các cái cấu trúc ở trên cơ thể thì chúng ta có thể lựa chọn. Và cái thứ hai nữa là có thể lựa chọn theo cái độ sâu. Thì để mà lựa chọn theo cái độ sâu này thì nó hơi phức tạp hơn một chút, là những người bác sĩ hoặc người kỹ thuật viên thì phải hiểu biết hoặc là phải có những cái kiến thức nhất định về cái độ sâu. Tức độ sâu có thể là bề mặt này hơn, hoặc là sâu, hoặc sâu tận, tức là cái lớp càng sâu hơn, có một số có 4 mức độ ạ. Thế thì những người kỹ thuật viên mà lựa chọn điều trị theo cái độ sâu này thì phải có kiến thức về về việc sử dụng các cái thiết bị này như thế nào, cũng như là việc sử dụng nhiệt trong điều trị bệnh như thế nào thì mới nên chọn theo cái cách này. Và cái cách cuối cùng đó là chúng ta hoàn toàn có thể là tùy chỉnh các cái chỉ số bằng tay. Thì với những người mà đã có nhiều kinh nghiệm sử dụng các cái thiết bị như thế này, với những bác sĩ hoặc là kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm sử dụng thiết bị này, thì hoàn toàn có thể là tự mình cài đặt các cái chỉ số điều trị theo như cái mục đích điều trị của mình đối với bệnh nhân của mình như thế nào, thì mình hoàn toàn là tự có thể cài đặt được. Đấy là cái cách cuối cùng để mà chúng ta lựa chọn cái chương trình điều trị cho bệnh nhân ạ. Yes. Okay, so if I go back to the anatomical model very quickly, we can just say that what you do, you choose the anatomical area of the body, okay, yes, where the problem is located. And once you have selected the anatomical part, for instance, epicondylitis, let's imagine, okay, then you press OK, and the machine will set the parameters which are needed to treat this area and the problem. Okay, so what you have to do is just to start the treatment, put the patient, place the patient correctly, and then you don't have to do anything else. Okay, yeah. This is the big advantage. Okay. Yes. Yes. Vâng, và xin phép được nói thêm một chút về cái cách lựa chọn chương trình điều trị bằng cái mô hình giải phẫu như thế này. Thì cái cách lựa chọn này là một trong những cái, như là đã nói, là một trong những cái đặc điểm là lợi thế của cái thiết bị này. Tức là chúng ta chỉ cần, việc duy nhất chúng ta cần đấy là chúng ta lựa chọn cái vị trí mà chúng ta trị, nơi mà chúng ta bị đau đấy ạ, thì chúng ta lựa chọn cái vị trí đó, sau đó là chúng ta ấn OK, sau đấy là thiết bị sẽ tự động chuẩn bị chương trình điều trị. Và việc chúng ta cần làm duy nhất đấy là chúng ta đặt ở một cái vị trí đúng không ạ? Sau đấy là ấn Start, là sau đó là thiết bị sẽ tự động điều trị. Yes. Okay. Okay, so if we go to the next slide, we can see there is a focus quickly on structure. Sorry, this is in Italian, but structure, you can see muscle, mix, or bones. Yes. And depth. Okay, there are different kind of depths, different levels. Okay, the depth is divided in superficial, the first one, then you have an intermediate phase, okay, and then of course depth, and then what I told you before, the scan modality. Yes. As you see, it moves like a scan. Okay, so it will just cover the entire area.
Okay. Okay, yes. Vâng, và cái phương pháp lựa chọn tiếp theo đấy là chúng ta lựa chọn cái khu vực điều trị theo cái cấu trúc của cái cấu trúc cơ thể. Ví dụ như là chúng ta sẽ lựa chọn điều trị cái vùng cơ này, hoặc là vùng xương, hoặc là cái điều trị hỗn hợp ạ. Thì ở mỗi cái vùng điều trị như vậy thì nó sẽ có các cái độ sâu, các cái chỉ số điều trị khác nhau, thì chúng ta có thể lựa chọn. Và cái như là cái thứ hai đó là cái lựa chọn điều trị theo cái độ sâu thì sẽ có bốn mức độ. Đầu tiên là như anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình cái phần dấu chấm phía dưới đó, thì đầu tiên là ở mức độ nông ở trên bề mặt này, sau đó là sâu hơn một chút và rất sâu ở dưới, và cuối cùng là cái là cái điều trị theo cái phương pháp cái cách là scan, tức là chỉ quét qua một cái vùng đấy thôi. Đấy là cái bốn cái mức điều trị theo độ sâu. Yes. Okay. Then the other type of modality by the way you can choose the protocol, the working protocol, is to select the pathology. Okay. So I will skip. Okay, no, here is again, so you can choose the area you want to treat, and it's divided it's written in 5 families. Okay, if you go in muscular, you will have then another type of indication. So you can choose among different types of problems. Okay, tendinous and so on. Yeah. I cannot show it right now because we don't have the software, but you will just check, and if you press muscular, you will enter in another list of okay. I see. Yes. Vâng ạ. Và okay. Yes, với cái cách lựa chọn điều trị, chương trình điều trị theo bệnh lý ấy, thì sẽ được chia làm 5 nhóm chính. Thì đó có thể là cơ, là gân, là sụn, là phần dây thần kinh ấy, bó thần kinh ấy, thì là ở trong các thiết bị này, khi mà chúng ta điều trị theo cái bệnh lý như thế nào thì chúng ta chỉ chọn cái phần điều trị cái nhóm đó, và sau đó là các bệnh lý sẽ được liệt kê ra. Yes. Okay. Yes. Next. Okay. So what is now important to understand is, dimmi. Osteocartilagineus si dice. Sì. No, ma volevo andare avanti, se no scusami, se non si procede più. Okay, so what is important for you is to understand. So with ANOVA, we have make it more easier. So it means it's easy to understand what's going on during the treatment. Why? Because there is a representation exactly of the treatment we are applying. Okay, you see these colors. Yes. There is a bar, so there is an indication of heat, okay, and of centimeters, which represents the depth, okay. So because when we are applying heat, you want to know how much you are heating, and in depth, how much, of course, okay? Yes. With the ANOVA, you are centering, focusing on the area you want to treat, okay? This is very important. You are not heating random. You are just staying on the point for, let's say, 20 minutes, 18 minutes, the time which is needed, okay, for the treatment. But in any case, it's focused, so you stay on the problem. Yes. Okay. Yes. Ahead. Okay. Yes. Vâng. Và để cho chúng ta có thể dễ hiểu, tức là chúng ta có thể dễ hiểu hơn về cái vấn đề trong cái quá trình điều trị, thì cái hoạt động điều trị như thế nào thì hãng đã có đưa ra một cái mô hình, cái hình ảnh như ở trên màn hình đấy ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy là có những cái thanh đo về cái nhiệt độ này, có cái thanh đo về độ sâu, tức là để cho chúng ta có thể trong quá trình điều trị chúng ta có thể biết rằng là cái mức nhiệt độ đang tác động lên cái vùng điều trị là bao nhiêu và độ sâu là bao nhiêu. Và tất cả các cái thông tin này là đều giúp chúng ta có thể nắm rõ được cái điều gì đang diễn ra trong cái quá trình điều trị của chúng ta. Yes. Okay, so what matters here is you see in the center, okay, of this figure, you can see there is like an egg,
Okay, Yes. this egg represents the maximum temperature. Okay, so it means that as an